since I am claimed to be a good teacher in evidence, jurisprudence, etc. And those of you who are going to be present students as well as final year students, I just want to give you a scheme of the importance of the Evidence Act, which is my patent subject. Right? This subject will be useful to all of you, and I am to the final years. You may have an idea as to how to approach to the subject. You know that the law of evidence is a very important part of procedural laws, and both the civil and the criminal law, which are guided by CRPC and the CPC, both the streams have to look into the law of evidence only. And remember, law of evidence, we know what is evidence. We know how it is taken in the court, but as advocate, how evidence must be taken or elicited from the client and convince the court is the important aspect of a law student is expected to do. Therefore, Indian Evidence Act, which came into force in 1872, is still in practice, and the Evidence Act is going to answer to these 5 fundamental questions. That is, what is evidence? Who must bring the proof? On what matters proof has to be brought? How evidence has to be taken? How many kinds of evidence is there? Who are competent witnesses? Who can be compelled to be witnesses? And what is the method of examining the witnesses? Apart from this, how a judge can exercise his discretion in taking evidence. Now, this is the actual coverage of the entire Evidence Act. It consists of 167 sections. Basically, how evidence must be given, how fact must be proved, and this is, you come across one word called as appreciation of evidence. Appreciation of evidence is what facts can be proved, what facts cannot be proved, what facts should not be proved, and the fundamental distinctions between what is a fact, fact in issue, relevant fact. So kinds of evidence అంటే ఎన్ని విధాలుగా ఎవిడెన్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు అంటే ఎన్ని రకాలుగా తీసుకోవచ్చు. కానీ యాక్ట్ ప్రకారం ఏమని చెప్తుందంటే వీటిని మాత్రమే మనం పరిగణనలోకి తీసుకుంటాము అని చెప్తుంది. అట్లాగా రెలెవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి సెక్షన్స్ 6 to 55 చెప్పబడింది. ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అంతా కలిపి 167 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 167 సెక్షన్ అంటే మీరు చదువుకునేటప్పుడు ఒక స్కీమ్లో వెళ్ళినట్లయితే మీకు ఒక అవగాహన ఉంటుంది. ఈ 165 సెక్షన్స్ అన్నిటికీ కూడా ఈ 6 to 55 సెక్షన్స్ అన్నిటికీ సెక్షన్ 5 అనేది ఒక బైండింగ్ సెక్షన్. ఆ సెక్షన్ ఏమని చెప్తుందంటే ఎవిడెన్స్ మే బి గివెన్ ఆఫ్ ఎనీ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ ఆర్ రెలెవెంట్ ఫ్యాక్ట్ హియర్ ఆఫ్టర్ మెన్షన్డ్ ఎక్స్ప్రెస్లీ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద యాక్ట్. కాబట్టి ఎక్స్ప్రెస్లీ రెలెవెంట్ మ్యాటర్స్ ఆర్ 6 to 55. అందుకని వీటిని మాత్రమే రెలెవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అని అంటారు. ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ అన్నది కోర్టు విల్ ఫ్రేమ్ ద ఇష్యూస్. ఆ కోర్టు ఫ్రేమ్ చేసిన ఇష్యూస్ అంటే ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇస్ ద సేమ్. A dispute between A and B, subject matter is on a promissory note, subject matter is on a land dispute, subject matter is on the family dispute, or on a property matter, or on mortgage, whatever it is. The subject matter is common, one party asserts, the other party denies. And how to balance and find the evidence and have the balance of convenience in whose favor must be determined. కాబట్టి ఎవిడెన్స్ ఏమంటుంది, ఫ్యాక్ట్ ఇష్యూ అనేది కోర్టు ఫ్రేమ్ చేస్తుంది. కాబట్టి అది కాకుండా మీ దగ్గర ఏదైనా సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నట్లయితే ఆ సాక్ష్యాధారాలన్నీ 6 నుంచి 55 వరకు చెప్పబడినటువంటి రెలెవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా దాంట్లో పరిగణనలోకి తీసుకొస్తారు. అవి ఏమవ్వచ్చు, ఎన్ని రకాల ఫ్యాక్ట్స్ అయినా ఈ 6 నుంచి 55 మధ్య పడితేనే రెలెవెంట్. అందుకని లాజికల్ రెలెవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ నాట్ రెలెవెంట్, లీగలీ రెలెవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అవ్వాలి. లీగలీ రెలెవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేది సెక్షన్ 6 to 55
119 to 132, it deals with the competency and the comparability of the witness. Who are competent to be witnesses? Who can be compelled to be witnesses? We noted page 133 deals with the accomplice sentence. Who is an accomplice? To what extent accomplice sentence can be taken? 133, 134 also. 135